Ayan na, ayan na. Okay guys, nasa PHL boss ulit tayo. So lalaroin ulit natin yung nagpapaldo sa atin nung nakaraang araw. So etong fortune gem guys. So dito tayo pumaldo guys. So lalaroin ulit natin. So ayan. Nag-transfer na yung balance natin guys. Siyempre, bet natin 200 pero naka-extra pay. And guys, simulan na natin to. Okay. Huwag natin i-auto guys, malas. So, guys, nagbigay agad. Swerte ah. 1.6 guys, paldo pa rin. Uy, sayang guys. Okay. Yung nakaraan guys, yung panalo ko rito, 24,000 eh. Tignan natin kung magbibigay ulit. Uy, times 10, sayang. Uy. Pwede na, pwede na. So, patient lang. Baka magbigay eh. Okay. Maong malas guys ah. Pero, patient lang guys. Patient pa rin. 5-10, sayang oh. Ay guys, times 10. Okay, effect. Oh my guys, pero okay na yan. 36. Paldo pa rin. So guys, yung scatter. So, times 10 na naman guys. Ayan. Times. Umay ah. Pero pwede na. Okay, panalo na tayo guys. 50k. Profit na, profit. Pero di pa tayo titigil. Ayan. Ah. Okay, goods pa rin. Tayo titigil agad din nag-scattered. Ayan na, ayan na. Ayan na guys, maganda. Type 3 pero okay, paray pa rin. Tayo na guys. Ilan to? Malaki na guys, pwede na. So guys, dahil paldo na guys, ayawan na to. Pwede na to sa akin guys. Pero type 3 lang eh, sayang oh. Napagitna ng type 10, pati 15. Pero okay na guys. Super weak. Kano, 10,000. Okay na guys, 60k. Panalo tayong 12k. So, pag ganyan guys, ayawan na. Yan, ramdam na yung ano eh, swerte. So, ayun lang guys.